Ein Schüler, der seinem Lehrer beschrieb, wie ein Farn aus der Erde wächst. Und der staunende Lehrer. Eine Blinde, die nach ihrer Uhr tastete, als sie mich spürte. Es ist herrlich, nur geistig zu leben und Tag für Tag für die Ewigkeit von den Leuten rein, was geistig ist, zu bezeugen. Aber manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht. Ich möchte bei jedem Schritt oder Windstoß jetzt. Geh mal. Begreife ich einiges. Ist das rot? Ja. Haben Sie sich verletzt? Heute geht's gut. Gut. Und die Rohre? Rohre sind gelb. Gelb. Ja. Und der da? Der ist graublau. Graublau. Der? Lila. Der? Der ist orange. Ocker. Ocker? Oder orange? Ocker. Ocker. Gelb, rot. Das ist gelb, ja. Der? Der ist grün. Grün. Und das oben über dem Auge? Das ist blau. Das ist blau. Blau. Ist es heute sehr kalt? Ah, es geht vorbei. Ach, ich würde so gerne einen Kaffee trinken. Haben Sie kein Geld? Ja. Nein. Das freut mich, dass es heute so gut geht. Danke.
connections and people who are most content. How's Norman? Is he all right? Yes, he's fine. Want some coffee? Thanks. Here. Sit down, Oliver. Tell me, is he, He's in the sanitarium. He really wants to stop drinking, Oliver. He's trying very hard. I know he is. But... What is it? What is it that makes him want to destroy himself? You've known him longer than anyone else. Tell me what it is. Please, I don't care. Just tell me. Don't you think I've tried through the years to know why? To help him? I don't know, Esther. I don't know what the answer is. Well, I've got to find the answer. You don't know what it's like to watch somebody you love just crumble away bit by bit, day by day, in front of your eyes, and stand there helpless. Love isn't enough. I thought it was. I thought I was the answer for Norman. But love isn't enough for him. I don't want any trouble. I just want to be alone and quiet in a room with a chair and a fireplace and a tea cozy. I don't even know what a tea cozy is, but I want one. Instead, I keep getting trouble with...